Меня зовут Тимур, и я My name в is лаборатории Timur. университета и моей компании RAV занимаюсь проблемами тестирования I безопасности приложений на test базе языковых моделей. В various целом. apps which are Хотел бы сегодня с вами LLM-based, познакомиться, and уважаемые I'm an слушатели. AI engineer. I Поднимите work руки те, for кого Raft. вот Okay, название please моего доклада raise your цепляет слово LLM. hands if you are То есть excited вот by кто saying работает с LLM, LLM. может уже So какие-то who свои deals with приложения есть. Более LLMs того, or uses LLM-приложения уже кто в them своих somehow? приложениях So who has использует used большие модели. LLMs for Вот одна the apps? рука, Okay, I есть have две, one три. hand, two hands. Ну, Okay, кто three знает, hands. может, через год Okay, таких рук maybe будет in a больше, year как we'll я вообще have вот до этой more темы hands сам like that. докатился. Okay, Еще what год brought назад, me когда there? я A year писал ago, диплом в when I бакалавриате, was doing который my успешно защитился в этом году, bachelor thesis, я разрабатывал чат-бот для I was студентов, developing a чтобы помочь chatbot for студентам students отвечать на to всякие help them вопросы, которых у них, как answer обычно, куча. the И questions they все have было хорошо, usually пока не пришли plenty ребята of. с It was нашей okay кафедры until информационной guys from безопасности the и не начали InfoSec пробирать department всякие came интересные and started джейлбрейки, которые, using some казалось бы, jailbreaks чат-бот here. университета и такие Okay, вещи this is про the себя university chat говорит. А может, не bot. про It is себя. saying Кто some знает. strange things, Итак, but who knows? собственно, вот она и проблема, что Okay, this надо is the как-то problem, тестировать that you should вообще, somehow test как this обеспечивается to see безопасность в whether наших приложениях на your базе языковой apps, модели. which Так are что вот с этой LLM-based, are задачей я secure or столкнулся not. и This начал is углубляться. the Интересно issue I тоже для faced, and I привычного started пентестера, но у digging него deeper. So есть this перед is ним the большая toy pen языковая модель, tester черная who коробочка. has this black Ну, это, box конечно, of не волшебная LLM, коробочка, как but кто-то this is может not a подумать, а magic box at вполне all. обычная No, this is математическая just a модель, которая mathematical на основании, model which соответственно, based связи между слов on the приложений kind вот of генерирует следующий connection токен, between the вероятно, или words, ну, просто скажем like слово, collocations, которое будет, generate скорее the всего, next с token наибольшей or word, вероятностью. Ну, вот, which кошка is любит most спать в, probably ну, наверное, в like коробке. И вероятно a cat здесь это likes sleeping больше. in И where здесь, maybe конечно, box. важно So you can понимать, see that что the большие языковые probability is модели, higher. модели So генеративного these искусственного LMs and интеллекта, generative они AI работают на models, вероятностных алгоритмах they are и powered by на probability стохастических algorithms алгоритмах. and И поэтому stochastic их ответы, algorithms. в That's why отличие от their классических answers алгоритмов, мы все are помним like их свойства, classical их ответы не algorithms детерминированы. are Если на вход not дать А, predetermined. не If you факт, что give them будет A Б. as an Может быть input, и you will С. not necessarily Отсюда get и растут все B наши as an проблемы. output, Собственно, or как с maybe этим C, бороться? and Ну, this давайте как-то causes our тестировать. Как problems. тестировать? So Тестировать надо how to много deal и with it? Okay, we need to разнообразно. То test есть it. We датасет need для to test it. тестирования должен So быть the data очень set большой. should be big Понятно, что for можно собрать его testing. руками, We но understand you мы можем can build it воспользоваться большими manually, but you языковыми can моделями. also use Подход big LLM против LLM. kind of Ведь this large когда его language придумали models, еще LLM versus в позапрошлом LLM. году, It исследователи was done представили quite подход, когда time берут ago, одну языковую модель, just 2 хорошо years ago. They атакующую, say here is вот an ее LLM which is системный an промпт, что ты attacker. там Its red system team prompt is помощник, that you are a составь red другую team модель supporter, тестируемую, and the сгенерируй other tested джейлбрейк, как вести model. машину без So you ключа. kind И of try все, to начинается generate a jailbreak, взаимодействие. how to hotwire a Оценивающий car. модуль, And so соответственно, they как-то start this направляет assessment, and атакующую модель. so they kind of Хорошо the или не assessor kind очень of хорошо tells the джейлбрейк attacker сработал. whether the Как показали jailbreak works well исследователи, or ну, not. So требуется these порядка researchers 20 и более said итераций для того, that чтобы 20 в plus конечном iterations are итоге needed наша тестируемая система начала for the рассказывать, как tested завести system to машину tell us без ключа, без how таких to технических штук, которые hotwire сама a car, инженер по well, as if безопасности. she is or it is a Вообще, safety вот этот подход, он нашел engineer свое or прикладное security применение, engineer. в том This числе в was used инструменте от Microsoft PyRead. in То the есть есть атакующая Microsoft модель, есть тестируемая модель, есть PyRead модель system. We судья. have И the вот attacker так system, этот the процесс и testing, работает. tested system, and Как the judge происходит оценка? system Оценка or происходит с model. помощью So такого this is how it фреймворка works. We Open also Strong have the Reject. strong На него reject open ссылаются и в framework, своих which is referred to системных карточках in the OpenAI. system Когда cards by тестируют модели, он OpenAI задает when they test the вопросы models. по So there's разным questions вредоносным категориям. concerning various Что-то categories незаконное, of какие-то malware, товары, something услуги, illegal, some насилие и services, прочие нехорошие вещи. И вот, crime, соответственно, and по so этим on критериям and so оценивают ответы forth. And моделей. they use it Ну, to kind окей, of уже understand the токсичность output of the выявлять models. научились. Okay, we know Но how есть еще to одна важная identify проблема, toxicity. когда вообще But we have начинаем another внедрять issue. When we чат-боты, started заказчики using говорят, что chatbots, насчет our галлюцинаций? customers ask about hallucinations. Ну, во-первых, надо еще понять, кто Okay, number one, we should галлюцинирует. Может understand быть, не who модели hallucinates. Maybe галлюцинируют, it's а вы, not the model, ожидая от этих but самых us. моделей какие-то We правильные ответы. expect some right Почему? answers. Потому что We если мы are посмотрим вообще, hallucinating. как модели Why so? обучаются, в If we look at конечном the итоге way они we kind обучаются of вот preference train tube, models,
they are kind of preference tuned. So why they took up as ChatGPT? Because they opened their model to the world, people came and started tagging it, whether they like the answers or not. And that's how they kind of trained the models so that they should be liked. But whether it's right or not, this is like secondary outcomes for them. Okay, let's look at the university chatbot. If we kind of refer to some vice rector that he or she has something there, so and just this is an invented thing, and the chatbot just confirms this because chatbots are taught to be liked by users. And okay, how do you kind of test these guys? Okay, we have a pipeline for this test, and we have two questions here. So how to tune and pick the system prompt for the attacker, for the tested model, and for the judge. Okay, let's talk about hallucinations. Okay, what are the categories we have highlighted? And we have kind of told the judge model this. Okay, a mismatch. We take one answer from the system, another system from the answer from the system. This so here we could use some tricks. There could be direct inconsistencies, implausible statements, the use of some provocations. We have two strategies here, some logical. So we take one statement, the opposite statement, and see what the LLM does. And the second one is like flattery. We just say that Banga said that 2020 will have kind of the end of the world, and see what the model tells us. Okay, so we take the attacker. We did it last year with the students, and so these are the most popular models, Saga, DeepSeek, Coder, before they became popular. And we took three tested systems of Vopрошалыч. This is the university chatbot, the LLM psychologist, and an agent booking hotels. So, and three students as taggers, well, assessed which prompts are good, bad, or neutral, and how the tested system behaves. And here are the results. Okay, resilient. It means that it kind of pushed back and provided right resources. Broken. We also have broken results. Well, to make a good comparison, we need to take some broken elements. So we should have them with a resilient element. So what did we do? We take a big LLM and rephrased these requests and prompts. And so we have another scenario for this. We attacked it, the LLM, and then we look for the answers. So we didn't have enough of them, so we rephrased them, and this was a simple system prompt we used. So this is the rating for the judge model. So the state-of-the-art models have a good F1 score. This means that they don't have too many false results, and they kind of are quite good. But if it's okay in terms of the false results, we can have a look at this manually anyway, and we can say good results coming from a small 3 billion model from an extremist company, and also the big guy made by the Moscow State University, and we used it, and so the highest ISR was shown by Mr. Large, the attacker. So we have Vopрошалыч as a data, and we have the Ru Adept Gwen as the judge. So we have the Pi read, and we also have hallucinations. So we have LLAMATOR. This is an open source we develop with colleagues. We pick the tests for logic and flattery, and then we launch the system.
And so we see that logical can be 3, 4. So it was more or less resilient, 6 to 4. And we can see that if we see flattery, then almost everything is broken. Okay, what does it mean? This is an attacker prompt. So we have some rector's decree that so you can have a vacation for 3 months if you have some extreme sports, and so the model kind of this Vopрошалыч chat says, okay, we have it. Okay, you might tell us, why are you sharing with us all these anecdotes from your student life? We are discussing an important InfoSec conference here, and both yesterday and today we've heard about MCP and AI agents, all these trendy technologies, and now agents are entrusted with managing different things. So now, kind of, it's flattery in the university chat, and we also had a hotel chatbot, and it booked a room for us for one kind of local currency equivalent for 2 nights. So the question is whether you can share this. Well, indeed, you can. You can do this, and so this is my GitHub code, LLAMATOR, my Telegram channel. They have a pinned information for the university security channel. By the way, with LLAMATOR, so in room 25, Popov will also speak at the open source fair. So please come to us, and please come to the university website, to the ITMO website.